Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurumilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabhadutam Padajana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahita Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachari Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarine Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Trishe Namaha. Nama Om Bhakti Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Tinamani Madhurojala Premaja Shri Rupanuga Bhakida Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namo Varshabhanavi Devi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigana Dayane Prabhave Namaha. Namaste Gaudavani Shri Murtaye Dinatarane Rupanuga Viruda Apasiddhanta Dvanta Harine. Namo Gorakishoraya Sachet Vairagi Murtaye Vipralambara Sambode Padambujaya Te Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Sachet Ananda Vigraha Shri Gora Karuna Shakti Rupanuga Varayate. Namo Gaurav Bhave Bhume Stram Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Bhoma Jagannataya Te Namaha. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu
Sute Devi Pranamami Hari Priye. All right, so we're finishing up Bhagavad-Gita. Итак, мы заканчиваем чтение Бхагавад-гиты. So today on chapter 18, text 72, that's the last 4 or 5 verses. И мы сегодня начинаем 18 глава, и текст 72, это последние 6 стихов сейчас будут. This is spoken by Sanjaya. Krishna is finished. Это уже говорит Санджая. Sanjaya was hearing the whole thing and going in Dhritarashtra. So he's telling us, you know, like how it affected him to hear the Bhagavad-Gita, and at the same time that's telling us how we should feel about reading Bhagavad-Gita. I had an incoming call, so I couldn't hear. The sound just overlapped. So this is Sanjaya, and he's witnessing the whole thing, and now he's saying his response, how he feels about it, which is of course devastating for Dhritarashtra to hear, but at the same time it's telling us how we should, you know, respond to reading Bhagavad-Gita. It's not just, okay, I read it, you know, what will I read next, and where's my phone or something, you know. И сейчас вот последние стихи, это начинает уже говорить Санджая. Он был свидетелем всего того, что происходило на поле битвы между Кришной и Арджуной. И он передает это Дритараштре. Дритараштра, возможно, не будет полностью счастливым от услышанного, но это то, что происходит с Санджай, то, как он реагирует после того, как он услышал Бхагавад-гиту. Это очень отличается от того, как мы реагируем, когда мы ее послушаем. Может быть, мы сразу переключимся на другую тему, там, включим телефон. Okay, so should we read? Yeah. Can you give me the screen share of something I'd just like to show everybody, in case I didn't see it already? 1 second. Okay. Okay. I was disabled. Сейчас What? No, you're host. Сейчас будет на экране, Махарадж поставит на экран что-то, что он хочет, чтобы мы увидели. Поэтому посмотрите через минуту на экран. Okay. Now this is already on my Facebook. Somebody might have seen it. Anybody can guess what that is? Вы можете посмотреть на эту картинку в моем Фейсбуке. It looks like some cell or something like close into some. Looks like what? Microbe or. It looks like some microbe or some cell that is zoomed in a microscope or something. Hey, or some smart. atom, I don't know. It's a human cell.
Махарадж спросил, на что это похоже. Я сказала, это похоже на увеличенную клетку или атом, или что-то такое. И это клетка человека. Our bodies are made up of trillions of these. И наше тело, оно, вы посмотрите, оно создано из триллиона таких клеток. Each one is more complicated than the city of Tokyo. И каждая отдельная клетка, она, ее как бы структура гораздо сложнее, чем весь город Токио. But somehow they all coordinate and work together under the guidance of one soul. Although Но sometimes каким-то образом все клетки, они координируются и работают сообща под руководством сверхдуши. so the microscope has come a long ways. Поэтому микроскопы, как мы видим, они продвинулись в своей резолюции того, как детально они могут показать что-то. Darwin, they had a microscope and they could see the outside, and they thought the cell is just like a blob of jelly or something, and that's it. Во времена Дарвина они могли видеть только внешнюю оболочку клетки. Это было похоже на какую-то, как кусочек слизи или что-то. А теперь они могут видеть вот это все. It looks like a universe. Yeah, it looks like a whole universe, or maybe a silicone chip, or something like that also. Here's the more Это interesting. выглядит как целая вселенная или силиконовый чип. Ну, то есть... Let's see, what picture is showing on the screen now? Same one? No, it's Jagannath temple now. So that's the Jagannath temple, I don't know what year. $100 ago or something, that's the Lion Gate. Это изображение храма Джаганнат Мандир в Джаганнатхапуре, и это со стороны львиных ворот, то есть там есть несколько ворот. Okay, now back to Bhagavad-Gita. I don't. Okay, text number 72. Kachid etach chutam parta. Twayai kagrena chetasa. Kachid agyana samoha. Pranastas te dhananjaya. O son of Prita, conqueror of wealth, have you heard this with an attentive mind? And are your ignorance and illusions now dispelled? 72-й текст. О сын Притхи, о завоеватель богатств, достаточно ли внимания? И это вот последний один или два стиха, это Кришна сейчас подводит итог, обращаясь к Арджуне, он говорит: «О сын Притхи, о завоеватель богатств, достаточно ли внимательно послушал меня? Рассеялась ли окутавшая тебя пелена невежества и иллюзии?» He's willing to tell him more. He's willing to carry on. Мы видим, что, по словам Кришны, он готов продолжить беседу. Report. The Lord was acting as the spiritual master of Arjuna. Therefore, it was his duty to inquire from Arjuna whether he understood the whole Bhagavad-Gita in its proper perspective. If not, the Lord was ready to re-explain any point or the whole Bhagavad-Gita if it so required. Actually, anyone who hears Bhagavad-Gita from a bona fide spiritual master like Krishna or his representative
will find that all his ignorance is dispelled. Bhagavad-Gita is not an ordinary book written by a poet or a fiction writer. It is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Any person fortunate enough to hear these teachings from Krishna or from his bona fide spiritual representative is sure to become a liberated person and get out of the darkness of ignorance. Комментарий. Господь выступал в роли духовного учителя Арджуны, и потому должен был спросить его, верно ли он понял Бхагавад-гиту. В противном случае Господь был готов объяснить ему любое положение Бхагавад-гиты с самого начала. Каждый, кто услышит Бхагавад-гиту в изложении истинного духовного учителя, такого как Кришна или его представитель, ощутит, что он полностью освободится от невежества. Бхагавад-гита — это не обыкновенная книга, написанная каким-нибудь поэтом или писателем. Она оповедана самим Верховным Господом, таким, кому посчастливилось услышать это каждый, кому посчастливилось услышать эти наставления от Кришны или его истинного представителя, непременно обретет освобождение и выйдет из тьмы невежества. So Krishna is willing to do it all over again if Arjuna is still not satisfied. Кришна был полностью готов повторить всю беседу с самого начала, если бы Арджуна был не удовлетворен. With all these armies waiting, it's very far off. Это все происходит в тот момент, когда обе армии стоят и ждут. Okay, text 73. Arjuna Vacha. Nashto moha shmitir labda. Tvat prasadan mayachuta. Stito smi gata sandeha. Karisye vachanam tava. My dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I'm now firm and free from doubt and am prepared to act according to your instruction. Следующий текст. Арджуна сказал: «Дорогой Кришна, о непогрешимый, все мои заблуждения теперь рассеялись, и твоей милостью ко мне вернулась память. Сомнения покинули меня, и я преисполнен решимости действовать так, как ты велишь». So that's how it's supposed to affect us. We're surrendered and we don't have any contest with Krishna anymore. We accept whatever Krishna said. Это те чувства, которые должны возникнуть у нас. Если мы уже отбросили свою попытку борьбы и соревнования с Кришной, то эти чувства, которые мы испытаем. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The constitutional position of a living entity represented by Arjuna is that he has to act according to the order of the Supreme Lord. He is meant for self-discipline. Sri Chaitanya Mahaprabhu says that the actual position of the living entity is that of an eternal servant of the Supreme Lord. Forgetting this principle, the living entity becomes conditioned by material nature, but in serving the Supreme Lord, he becomes a liberated servant of God. The living entity's constitutional position is to be a servitor. He has to serve either the illusory Maya or the Supreme Lord. If he serves the Supreme Lord, he is in his normal condition. But if he prefers to serve the illusory external energy, certainly he will be in bondage. In illusion, the living entity is serving in his material world. He is bound by his lust and desires, yet he thinks of himself as the master of the world. This is called illusion. When a person is liberated, his illusion is over, and he voluntarily surrenders unto the Supreme to act according to his desires.
the last illusion, the last snare of Maya is to trap the living entity, is the proposition that he is God. The living entity thinks that he is no longer a conditioned soul, but God. He is so unintelligent that he does not think that if he were God, then how could he be in doubt? That he does not consider. So that is the last snare of illusion. Actually, to become free from the illusory energy is to understand Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and to agree to act according to his order. Комментарий. Предназначение живых существ, которых олицетворяет Арджуна, состоит в том, чтобы выполнить волю Верховного Господа. Живые существа созданы для служения. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что по всей природе живое существо является вечным слугой Верховного Господа. Забывая об этом, живое существо попадает под власть материальной природы. Но служение Господу помогает ему выйти из-под ее власти и стать свободным слугой Бога. Живое существо создано для того, чтобы служить, поэтому оно служит либо иллюзорной энергии Майя, либо Верховному Господу. Служа Всевышнему, оно находится в естественном для себя состоянии, но если оно предпочитает служить внешней иллюзорной энергии Господа, то неминуемо попадает в рабство. Заблудшее, запутавшееся живое существо служит в материальном мире, связанное путами плотских желаний. Оно тем не менее мнит себя владыкой мира. Это называется иллюзия. Обретя освобождение, человек врывается из плена иллюзии и добровольно подчиняется Верховному Господу, чтобы исполнить его волю. Последняя иллюзия, последняя ловушка, которую расставляет на пути человека Майя, является представление о том, что он Бог. Попавший в эту ловушку считает, что он уже не обусловленная душа, а сам Господь Бог. Ему не хватает разума даже на то, чтобы задаться вопросом: если я Бог, то почему я оказался в плену сомнений? Это не приходит ему в голову, и так это последняя ловушка, приготовленная для него иллюзорной энергией. Чтобы по-настоящему освободиться от влияния иллюзий, необходимо постичь Кришну, Верховную Личность Бога, и согласиться исполнять Его волю. The word moha is very important in this verse. Moha refers to that which is opposed to knowledge. Actually, real knowledge is the understanding that every living being is eternally the servitor of the Lord. Instead of thinking himself in that position, the living entity thinks that he's not a servant, that he is the master of this material world, for he wants to lord it over the material nature. That is his illusion. This illusion can be overcome by the mercy of the Lord or by the mercy of the pure devotee. When that illusion is over, one agrees to act in Krishna consciousness. Очень важным является употребленное в данном стихе слово «моха». Моха — это антоним слова «знание». Обрести истинное знание значит понять, что такое, что каждое живое существо является вечным слугой Господа. Но вместо того, чтобы считать себя слугой, все в материальном мире мнят себя его хозяевами, потому что хотят господствовать над материальной природой. В этом заключается наша иллюзия. Рассеять эту иллюзию можно только по милости Господа или по милости его чистого преданного. И когда человек выходит из-под ее власти, он соглашается действовать ради Кришны. Jivara Swarupoi Nichara Krishna Das. Everyone should know that one. Все должны знать эту шлоку. Sanatana Goswami, when Lord Chaitanya started to teach him, his question was, who am I? He said, I don't know, everybody thinks I'm a big pundit, but I don't even know who I am. Who am I? And then Lord Chaitanya's answer was, Jivara Swarupoi Nichara Krishna Das, that the eternal
identity of every jiva is a servant of Krishna. Это произошло, когда Санатана Госвами общался с Господом Чайтаньей, и Господь Чайтанья давал ему свои наставления. То первый вопрос, который задал Санатана Госвами, он сказал: все говорят, что я великий пандит и знаток Писаний, но я даже не знаю, кто я, поэтому, пожалуйста, скажи мне, кто я. И Господь Чайтанья ответил, что природа каждого живого существа, что они вечные слуги Господа. So when we get initiated, we get a new name, and everybody gets the same name, right? Поэтому, когда мы получаем инициацию, то мы получаем новое имя, но при этом оно такое же, как у всех. What name do we get? What's the family name? Какая у всех фамилия? Даси. Yeah, I was thinking that there's a big discussion in some forums calling women Prabhu, or you have to say Mataji or this or that. Why can't we just say Das and Dasi? И часто я вижу на форумах среди преданных разгораются споры, как надо называть там Матаджи или Прабху. Но я думаю, почему мы просто не можем называть друг друга Даси. Prabhupada said we should see everyone as Prabhu. Прабхупада говорил, что мы должны смотреть на всех остальных как на Прабху. But we should never think I am Prabhu. Но никогда не впадать в иллюзию, что мы Прабху. Because Prabhu means master. Actually, you can call Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu. Потому что Прабху это означает повелитель или, повелитель. И мы можем говорить, например, Нитянанда Прабху или Адвайта Прабху. It's an exalted title, but so Prabhupada actually had that vision, so he could call ladies Prabhu, even though technically it's a male word, according to grammar or something. But because he saw everyone, he saw himself as a servant of everyone. То есть Прабху это очень высокий титул. И Шрила Прабхупада ввел это слово даже в обращении к Матаджи, хотя чисто с грамматической точки зрения это относится к мужскому полу, но он относился ко всем как к Прабху, потому что он был в истинном настроении слуги всех. So people are sometimes crying and why the women this and that, but nobody's concerned, so it's not like the actual name we give someone. If I say Prabhu, you stupid, don't do that term, right? Потому что мы даже можем это слово... For what the real meaning, it's just Prabhu, you're a Prabhu because you have a certain type of body. Prabhu is how you address a superior. Мы можем порой брать это же самое слово с определенным значением и использовать совершенно в другой цели, там сказать и Прабху, ты там дурак или еще что-то сказать. Но если мы уже используем слово Прабху, то смысл его использования заключается в том, что мы обращаемся к кому-то как к старшему себе. Yeah, you're back, huh? Yeah, I was here. I didn't hear anything. I think of my microphone. I was fooling around. The word moha is very important in this verse. Moha refers to that which is opposed to knowledge. Actually, real knowledge is the understanding that every living being is eternally a servitor of the Lord. But instead of thinking oneself in that position, the living entity thinks he is not a servant, that he is a master of this material world, or he wants to lord it over the material nature. That is his illusion. This illusion can be overcome by the mercy of the Lord, or by the mercy of a pure devotee.
and that illusion is over. Комментарий. Продолжение комментария. This illusion can be overcome by the mercy of the Lord or by the mercy of his pure devotee. When that illusion is over, one agrees to act in Krishna consciousness. Находясь в сознании Кришны, значит действовать по воле Кришны. Введенное в заблуждение внешней энергии, внешней материальной энергии, обусловленная душа не понимает, что Верховный Господь, исполненный знания, повелитель всех живых существ и владыка всего сущего. Он может одарить своих преданных всем, чем пожелает. Он друг каждого живого существа, но особенно он благоволит к своим преданным. Повелитель материальной природы и всех живых существ ему подвластно неистощимое время. Что-то я не то читаю. В этом заключается наша иллюзия. Рассеять эту иллюзию можно только по милости Господа или по милости его чистого преданного. И когда человек выходит из-под ее власти, он соглашается действовать ради Кришны. You finish that one? Yeah. And of all, Krishna consciousness is acting according to Krishna's order. A conditioned soul, illusioned by the external energy of matter, does not know that the Supreme Lord is the Master, who is full of knowledge and who is the proprietor of everything. Whatever he desires, he can bestow upon his devotees. He is the friend of everyone, and he is especially inclined to his devotee. He is the controller of the material nature and of all living entities. He is also the controller of inexhaustible time, and he is full of all opulences and all potencies. The Supreme Personality of Godhead can even give himself to the devotee. One who does not know him is under the spell of illusion. He does not become a devotee, but is servitor met. Arjuna, however, after hearing Bhagavad-Gita from the Supreme Personality of Godhead, became free from an illusion. He could understand that Krishna is not only his friend, but the Supreme Personality of Godhead, and he understood Krishna factually. So to study Bhagavad-Gita is to understand Krishna factually. When a person is in full consciousness, he naturally surrenders to Krishna. When Arjuna understood that it was Krishna's plan to reduce the unnecessary increase of population, he agreed to fight according to Krishna's desire. He again took up his weapons, his arrows and his bow to fight, and under the order of the Supreme Personality. Находиться в сознании Кришны значит действовать по воле Кришны. Введенная в заблуждение внешней материальной энергии, обусловленная душа не понимает, что Верховный Господь, исполненный знания, повелитель всех живых существ и владыка всего сущего. Он может одарить своих преданных всем, чем пожелает. Он друг каждого живого существа, но особенно он благоволит к своим преданным. Он повелитель материальной природы и всех живых существ. Ему подвластно неистощимое время, все богатство и энергия. Верховный Господь может отдать преданному даже самого себя. Тот, кто не знает его, находится в плену иллюзии. Вместо того, чтобы заниматься преданным служением, он служит Майе. Однако Арджуна, выслушав Бхагавад-гиту, которую поведал ему сам Господь, полностью освободился от иллюзии. Он понял, что Кришна не просто его друг, он верховная личность Бога. Арджуна постиг Кришну таким, как он есть. Когда это знание полностью открывается человеку, он не может не покориться Кришне. Когда Арджуна понял замысел Кришны, который хотел сократить непомерно возросшее население Земли, он согласился участвовать в битве, исполняя волю Кришны. Он снова взял в руки оружие, свой лук и стрелы, чтобы сражаться, исполняя волю Верховной Личности Бога.
Okay, Vishwanath Chakravarti Thakur, comment. Arjuna says, what more can I ask? Abandoning all dharma, I approach you for shelter. Санджая сказал, Харибол? так внимал беседе двух. Харибол, Харибол. Okay. Санджай сказал, так внимая беседе двух великих душ, Кришны и Арджуны, столь чудесно все услышанное мною, что волосы на моем теле стали дыбом. Что-то я не то читаю. I'm now free from anxiety and have full trust in you. This is Arjuna saying to Krishna. Henceforth, having taken full shelter of you, I will accept your order as my dharma. You are the suitable bestower of shelter. I will no longer follow the dharma of my ashram and no Jnana Yoga, etc. Я так предполагаю, это какой-то комментарий из другого места, и говорится, что Арджуна на это все ответил. Я понял теперь истинную суть того, что ты говоришь. Я последую твоим указаниям, и я отказываюсь от дharмы просто своего ашрама или от гьяны. From now on, I will not have anything to do with these things. И с сегодняшнего дня я больше ничего не хочу иметь общего с этими вещами. Then Krishna says, my dear Arjuna, my friend, there remains a little work left in the matter of my relieving the earth of her burden. And I want you to do this. И тогда Кришна ответил Арджуне, ну то есть это это ачари говорят про их мысли, и Кришна ответил, что да, дорогой Арджуна, это очень хорошо, и у меня осталось небольшое незавершенное дело для того, чтобы облегчить бремя этой земли. И, конечно, он имеет в виду этот бой. All right, so that's the end of Krishna and Arjuna speaking. Text И это уже 74. конец беседы Кришны и Арджуна. Sanjaya Vacha. Ityaham Vasudevasya Partasya cha Mahatmanaha Samvadam imam ashrosam adbhutam Roma harshanam. This is how we should feel now that we've read the Bhagavad-Gita. If anybody does, please give me blessing. Sanjaya said, I have heard this conversation of two great souls, Krishna and Arjuna, and it's so wonderful that a message is that my hair is standing on end. It's so wonderful. И это уже говорит Санджая. Он говорит о своих чувствах, что он чувствует после прослушивания Бхагавад-гиты. И если кто-то из вас чувствует то же самое сейчас по завершению чтения Бхагавад-гиты, то, пожалуйста, благословите меня. Санджая сказал, так я внимал в беседе двух великих душ Кришны и Арджуны, и столь чудесно было все услышанное мною, что волосы на моем теле поднялись. In the beginning of Bhagavad-Gita, Dhritarashtra inquired from his secretary, Sanjaya, what happened on the battle of Kurukshetra. The entire study was related to the heart of Sanjaya by the grace of his spiritual master, Vyas. He thus explained the theme of the battlefield. The conversation was wonderful because such an important conversation between two great souls had never taken place before and would not take place again. В самом начале Бхагавад-гиты Dhritarashtra спросил своего секретаря Санджая, что произошло на поле битвы Курукшетра. Вся Бхагавад-гита открылась Санджая в сердце по милости духовного учителя Вьясы, и благодаря этому он смог объяснить Dhritarashtra, что происходило на поле битвы. То была поистине чудесная беседа двух великих душ, ибо до нее, ни после
на земле не происходило ничего более важного. Эта беседа чудесна, потому что Верховный Господь рассказал о себе и своих энергиях человеку Арджуне, великому преданному Господа. Если мы попытаемся постичь Кришну, идя по стопам Арджуны, то обретем счастье и достигнем успеха в жизни. Санджая осознал это и потому пересказал их беседу Дритараштре. Вывод, к которому он пришел, прост. Там, где Кришна и Арджуна, там всегда будет победа. It was wonderful because the Supreme Personality of Godhead was speaking about himself and his energies to the Supreme Living Entity. Arjuna, a great devotee of the Lord, if we follow in the footsteps of Arjuna to understand Krishna, our life will be happy and successful. Эта беседа чудесна, потому что Верховный Господь рассказал о себе и своих энергиях человеку Арджуне, великому преданному Господа. Если мы попытаемся постичь Кришну, идя по стопам Арджуны, то обретем счастье и достигнем успеха в жизни. Санджай осознал это и потому пересказал их беседу Дритараштре. Вывод, к которому он пришел, прост. Там, где Кришна и Арджуна, там всегда будет победа. Sanjay realized this, and as he began to understand it, he related the conversation to Dhritarashtra. Now it is concluded that wherever there is Krishna and Arjuna, there is victory. And that victory applies to Санджай осознал это и потому пересказал их беседу Дритараштре. Вывод, к которому он пришел, прост. Там, где Кришна и Арджуна, там всегда будет победа. Okay. Did you read it? Yeah. Okay. Sometimes I don't hear you. You know, sometimes you come really loud, and sometimes it's like you turned your head away from the microphone or something. Oh, I will ask. Yeah, you're going in and out. Something's not right. Vyas prasadat chutradvan etad guyam aham param yogam yogeshwarat krishnat sakshat katayata swayam. By the mercy of Vyas, I've heard translation. By the mercy of Vyas, I have heard this most wonderful talk directly from the master of all mysticism, Krishna, who is speaking at Arjuna. Well, I don't hear anything. Hare Krishna, Yogamaya. Haribol, Yogamaya. Not getting anything from you.
Can you hear me now? Haribol? Haribol, I'm not hearing anything from anybody there. Haribol? Hare Krishna, do you hear me now? Can you hear me? Преданные, дайте знак, если меня слышно, потому что непонятно, это у меня проблема или у Махараджа не слышно. Да, слышно сейчас. Okay, now I'm hearing you. Okay. Jai. Really loud, very loud now. I will read the verse again. По милости Вьяса я услышала эти сокровенные речи, обращенные к Арджуне, которые зашли из уст повелителя всех мистических сил Кришна. 75-й текст. Vyas Prasada, Prabhupada once, I think it was Srup Damodar Maharaj, he said, Prabhupada, some Indian man, he just said, Prabhupada, you were Vyasdev, you're writing so much. И один индийский человек, обращаясь к Прабхупаде, сказал: Шила Прабхупада, вы сам Вьясадева, вы так много уделяете времени на то, чтобы писать. Prabhupada said, Vyas Prasad. Прабхупада отвечал: нет, это Вьяса Прасад, милость Вьясы. The mercy, it's like it says here, but the mercy of Vyas. Так же, как тут сказано, что это милость Вьясы. Vyas was the spiritual master of Sanjaya, and Sanjaya admits it was by Vyasa's mercy that he could understand the Supreme Personality of Godhead. This means that one has to understand Krishna not directly, but through the medium of the spiritual master. Spiritual master is a transparent medium, although it is true that the experience is still direct. So is the mystery of the disciplic succession. Комментарий. Вьяса был духовным учителем Санджаи, и Санджая признает, что только по милости Вьяса он смог постичь верховную личность Бога. Это значит, что никто не может приблизиться к Кришне сам. Сделать это можно только при посредничестве духовного учителя. Духовный учитель играет роль прозрачной среды между Богом и учеником, хотя опыт, который получает при этом ученик, это опыт непосредственного общения с Богом. The spiritual master is the transparent medium, although it is true that the experience is still direct. This is the mystery of the disciplic succession. When the spiritual master is bona fide, then one can hear Bhagavad-Gita directly, as Arjuna heard it. There are many mystics and yogis all over the world, but Krishna is the master of all yoga systems. Krishna's instruction explicitly states in the Bhagavad-Gita, surrender unto Krishna. One who does so is the topmost yogi. This is confirmed in the last verse of the 6th chapter. Yoginam api sarvesham. В этом кроется великая тайна ученической преемственности. Истинный духовный учитель может помочь нам услышать Бхагавад-гиту непосредственно, как услышал ее Арджуна. В мире много мистиков и йогов, но повелителем всех форм йоги является Кришна. В Бхагавад-гите воля Кришны выражена предельно ясно: «Предайся мне». Тот, кто предался Кришне, становится совершенным йогом, что подтверждает последний стих 6 главы. Йогинам апи сарвешам. Narada is a direct disciple of Krishna and the spiritual master of Vyas. Therefore, Vyas is a bona fide as Arjuna because he comes in the disciplic succession, and Sanjaya is a direct disciple of Vyas. Therefore, by the grace of Vyas, Sanjaya's senses were purified and he could see and hear Krishna directly. One who directly hears Krishna can understand this confidential knowledge. If one does not come to the disciplic succession, he cannot hear Krishna. Therefore, his knowledge is always imperfect, at least as far as understanding the Bhagavad-Gita is concerned.
Нарада является учеником самого Кришны и духовным учителем Вьясы. Поэтому авторитет Вьясы, принадлежащего к цепи духовных учителей, ничуть не меньше, чем авторитет Арджуны. А Санджая является непосредственным учеником Вьясы. Таким образом, по милости Вьясы, Санджая смог, очистив свои чувства, увидеть Кришну и слышать его речь. I'll be right back. Махарадж сейчас вернется. So I was going to comment something. Oh yeah, it might be a little confusing. It says that Narada is a disciple, direct disciple of Krishna. А тут может в этом комментарии немножко сбить с толку то, что Нарада, он как будто бы ученик Кришны прямой. Because we know he learned from Lord Brahma, his father. Потому что мы знаем, что он получил свои знания от своего отца Брамы. But he also is a student of Narayan Rishi, who's Krishna. Но он также был учеником Нараяна Риши, который является Кришной. That's why he chants Narayan, Narayan, Narayan. Поэтому он все время повторяет Нараяна, Нараяна, Нараяна. That's how he's a direct disciple of Krishna, so it's coming down. Next paragraph. In Bhagavad-Gita, all the yoga systems, karma, jnana, and bhakti yoga are explained. Krishna is the master of all such mysticism. It is to be understood, however, that as Arjuna was fortunate enough to understand Krishna directly, so by the grace of Vyas, Sanjaya was also able to hear Krishna directly. Actually, there's no difference between hearing directly from Krishna and hearing directly from Krishna by the bona fide spiritual master like Vyas. The spiritual master is a representative of Vyasadeva also. Therefore, according to the Vedic system, тот, кто слушает самого Кришну, обретает способность постичь это сокровенное знание. Но услышав Кришну, можно только принадлежа к ученической преемственности, поэтому знание любого человека, полученное не по цепи ученической преемственности, остается несовершенным. По крайней мере, это относится к пониманию Бхагавад-гиты. Такой человек не вправе высказывать какое-либо суждение о Бхагавад-гите. В Бхагавад-гите описаны все системы йоги, карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога. И всем ими повелевает Кришна, однако необходимо понять, что хотя Арджуне посчастливилось постичь Кришну непосредственно, Санджая по милости Вьясы смог точно так же услышать слова самого Кришны. На самом деле, слушать послание Кришны в изложении истинного духовного учителя, такого как Вьяса, все равно, что услышать его от самого Кришны. Духовный учитель также является представителем Вьясадевы, поэтому, согласно ведической традиции, в день рождения духовного учителя ученики проводят церемонию, которая называется Вьяса-пуджей.
Так, что такое? Yeah. All right. My internet went off. So С интернетом проблема была. So we're moving on, text 76. I think only. И мы продвигаемся к следующему тексту. Rajan 76. samsmitcha samvadamimam adbhutam keshavarjunayo punyam nishyami cha muhur muhur. O King, as I repeatedly recall this wondrous and holy dialogue between Krishna and Arjuna, I take pleasure being thrilled at every moment. О, царь, снова и снова я вспоминаю эту удивительную священную беседу Кришны и Арджуны, и всякий раз испытываю бесконечное наслаждение. Purport. The understanding of Bhagavad-Gita is so transcendental that anyone who becomes conversant with the topics of Arjuna and Krishna becomes righteous and cannot forget such talks. This is the transcendental position of spiritual life. In other words, one who hears the Gita from the right source, directly from Krishna, attains full Krishna consciousness. The result of Krishna consciousness is that one becomes increasingly enlightened and he enjoys life with a thrill, not only for some time, but at every moment. Комментарий. Знание, содержащееся в Бхагавад-гите, столь возвышено, что каждый, кто поймет, о чем говорили Кришна и Арджуна, станет добродетельным человеком и уже никогда не забудет этот диалог. Такова трансцендентная природа духовной жизни. Иными словами, тот, кто услышит Бхагавад-гиту от самого Кришны, достигнет совершенства сознания Кришны. В результате он обретет духовное знание и будет каждое мгновение наслаждаться непереходящим блаженством. Okay, so that's how it should be. We're getting the Bhagavad-Gita directly from Krishna. It's the same. Это то, как это должно быть, и we're not exactly the same as Arjuna. Мы получаем Бхагавад-гиту непосредственно от самого Кришны, но это не в полной мере то же самое, потому что мы не совсем обладаем теми качествами, как Арджуна. When we're addressing the deities, it's the same Krishna as Mother Yasoda was dressing, but we're not the same as Mother Yasoda. Например, когда мы одеваем Кришну, это божество. Это то же самое, как мама Яшода одевала Кришну, но мы понимаем, что мы не являемся матерью Яшоды. But gradually become increasingly enlightened. And then it's not only just quick, cheap thrills, it's constant. That's the spiritual world. Но постепенно наше сознание освещается, мы очищаемся, и наше воодушевление, оно становится настоящим и постоянным, а не каким-то мимолетным всплеском эмоций. Tachcha samsmitya rupam atyadbhutam hare vismayo me mahan rajan rishyami cha puna puna.
O king, as I remember the wonderful form of Krishna, I'm struck with wonder more and more, and I rejoice again and again. О царь, всякий раз, когда в памяти моей встает тот дивный облик Господа Кришны, я поражаюсь этому чуду, и моей радости нет конца. Really try to think of how Dhritarashtra must be feeling to hear this, his own secretaries telling him he's so happy to see Krishna and Arjuna, and you know, and he's already told him all the inauspicious signs and how powerful the, Krishna's side is. Можно представить, насколько был расстроен Дритараштр, слышать все эти вещи, потому что Санджая говорит ему все как есть, и все неблагоприятные знаки, и так далее. Dhritarashtra is getting more and more reminders how, there's no hope for them to win this battle. И Дритараштра получает все больше и больше напоминаний о том, что нет никакого шанса для них победить в этой битве. It appears that Sanjaya also, by the grace of Vyas, could see the universal form that Krishna exhibited to Arjuna. It is, of course, said that Lord Krishna had never exhibited such a form before. It was exhibited to Arjuna only. Yet some great devotees could also see the form when it was shown to Arjuna, and Vyasa is one of them. He is one of the great devotees of the Lord, and he is considered to be a powerful incarnation of Krishna. Vyasa disclosed this to his disciple Sanjaya, who remembered that wonderful form of Krishna exhibited to Arjuna and enjoyed it repeatedly. Из данного стиха явствует, что по милости Вьясы Санджая смог увидеть вселенскую форму, которую Кришна явил Арджуне. Известно, что Господь Кришна никогда ранее ни перед кем не представал в этом облике. Но не явил его только Арджуне, и все же некоторые великие преданные также смогли увидеть в это время вселенскую форму Кришны. Одним из таких преданных был Вьяса, которого считают могущественным воплощением Кришны. Вьяса дал увидеть эту чудесную форму Кришны своему ученику Санджая, который, вспоминая ее, всякий раз испытывает великое блаженство. Okay, just a little commentary. It's there's 3 points in Prabhupada's purport. Sanjaya could understand the Bhagavad-Gita by the mercy of his guru. И это комментарий, внешний комментарий. И в этом тексте, в комментарии Шрилы Прабхупада, он выделяет 3 пункта. Первый пункт: Санджая мог понять Бхагавад-гиту только по милости своего гуру. Then the result is that you become more and more enlightened, thrilled. И результат этого, что становится человек более и более воодушевлен и поражен, тронут. Vishwanath Chakravarti ends his commentary after text number 73. Вишванат Чакраварти Такур заканчивает свои комментарии к Бхагавад-гите на 73-м тексте. He says, I made a commentary on the following 5 verses, in which are found the essential verses, purpose of the entire Gita. But Lord Ganesh sent his mouse carrier to steal 2 pages I've written. И Вишванат Чакраварти Такур говорит, что я сделал комментарий на вот эти 5 последних стихов, до этого вот эти 5 последних стихов, в них он изложил всю суть Бхагавад-гиты. Но Ганеша послал своего слугу в образе мышки, которая украла 2 последние страницы. But Lord Ganesh, not wanting to interfere, I have not rewritten these pages. Let Lord Ganesh be pleased, obeisances to him.
И я не хотел вмешиваться в дела Ганеши, поэтому я не стал переписывать последние 2 страницы и мешать желанию Господа Ганеши, поэтому я приношу ему поклоны. Thus I complete the Sarartha Varshini commentary on Srimad Bhagavad-Gita. May it please the saintly devotees. May this sweet Sarartha Varshini, the commentary that rains down the essential meaning, give delight to the Chataka birds who are the Lord's devotees all over the world. And may its sweetness also shine in my own heart. Но это очень поэтично на английском, это будет в моем представлении не так поэтично. Пусть этот сладкий нектар, дающий смысл всему этому повествованию, прольет свою милость птицам Чатаки, которые преданы, которые подобны птице Чатаки, которые жаждут нектара, и всем преданным Кришне, и также пусть знание просияет и в моем сердце. Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Parto Dhanurdara, Tatra Shir Vijayo Bhutir, Dhruva Nitir Matir Mama. Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also be certainly victory, opulence, extraordinary power, and morality. That is my opinion. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. So that means wherever we're discussing Bhagavad-Gita, because then Krishna and Arjuna are present. И смысл этого заключается в том, что везде, где мы изучаем Бхагавад-гиту или читаем ее, то там будет присутствовать Кришна и Арджуна. Krishna and Arjuna are present wherever we're discussing Bhagavad-Gita. So we should be confident that our preaching, our endeavors to become Krishna conscious, all these things will be successful. Кришна и Арджуна проявлены везде, где обсуждается, изучается или проповедуется Бхагавад-гита, поэтому мы должны быть убеждены, что делая эти вещи, мы обретем победу, как тут и сказано. So that is the end of Bhagavad-Gita. И это конец Бхагавад-гиты. And there's a purport, that's the last verse. Bhagavad-Gita began with the inquiry of Dhritarashtra. He was hopeful of a victory for his sons. Assisted by great warriors like Bhishma, Drona, and Karna, he was hopeful that the victory would be on his side. But after describing the scene on the battlefield, Sanjaya told the king, "You were thinking of victory, but my opinion is, where Krishna and Arjuna are present, there will be all good fortune." He directly confirmed that Dhritarashtra could not expect victory for his side. Victory was certain for the side of Arjuna because Krishna was there. Krishna's acceptance of the post of the charioteer for Arjuna was an exhibition of another opulence. Krishna is full of all opulences, and renunciation is one of them. There are many instances of such renunciation, for Krishna is also the master of renunciation. Бхагавад-гита началась с вопроса Дритараштры. Он надеялся, что в этой битве победу одержат его сыновья, на стороне которых сражались такие воины, как Бхишма, Дрона и Карна. Но рассказав царю о том, что происходило на поле битвы Курукшетра, Санджая сказал: "Ты надеешься на победу, но я считаю, что удача всегда будет на той стороне, где находится Кришна и Арджуна".
Он прямо говорит, что у Дритараштры нет основания рассчитывать на победу своих сыновей. Победа будет на стороне Арджуны, ибо рядом с ним находится Кришна. Согласившись стать колесничем Арджуны, Кришна продемонстрировал еще одно из своих совершенств. Кришна обладает всеми совершенствами, и одним из них является самоотречение. Это свое качество он проявлял множество раз, ибо в мире нет никого более способного к самоотречению, чем Кришна. The fight was actually between Duryodhana and Yudhishthira. Arjuna was fighting on behalf of his elder brother, Yudhishthira, because Krishna and Arjuna were on the other side of Yudhishthira. Were on the side of Yudhishthira. Yudhishthira's victory is certain. The battle was to decide who would rule the world, and Sanjay predicted that the power would be transferred to Yudhishthira. It is also predicted here that Yudhishthira, after gaining victory in this battle, would flourish more and more, because not only was he righteous and pious, but he was a strict moralist. He never spoke a lie during his life. Битва на Курукшетре происходила между Дурьоданой и Юдхиштирой. Арджуна сражался на стороне своего старшего брата Юдхиштиры. Поскольку Кришна и Арджуна выступали на стороне Юдхиштиры, его победа была предопределена. Исход сражения должен был решить, кто будет править миром. И Санджая предсказал, что власть перейдет к Юдхиштире. Он также предсказал, что, одержав победу, Юдхиштира приведет страну к процветанию, ибо он был не только праведным и благочестивым царем, но и человеком высоких нравственных принципов. За всю свою жизнь он ни разу не солгал. There are many less intelligent persons who take Bhagavad-Gita to be a discussion of topics between two friends on a battlefield. But such a book cannot be scripture. Some may protest that Krishna incited Arjuna to fight, which is immoral. But the reality of the situation is clearly stated. Bhagavad-Gita is a supreme instruction on morality. Многие недалекие люди воспринимают Бхагавад-гиту как изложение беседы двух друзей на поле битвы. Но такая книга не может быть священным писанием. Некоторых возмущает то, что Кришна заставил Арджуну вступить в сражение, что, по их мнению, безнравственно. Но здесь ясно сказано, Бхагавад-гита – это свод принципов высшей нравственности. Высшая из всех нравственных заповедей провозглашена в 34 стихе 9 главы. Человек обязан стать преданным Кришне, и высшая суть религии в том, чтобы предаться Кришне. Наставления, изложенные в Бхагавад-гите, составляют свод высших религиозных и моральных принципов. Все остальные методы духовного самосовершенствования могут помочь нам очистить сознание и подняться на более высокий уровень, но последнее наставление Бхагавад-гиты является последним словом морали и религии. «Предайся Кришне» – таков смысл 18 главы. The supreme instruction of morality is stated in the 9th chapter, in the 34th verse, Manmana Bhavamad Bhakta. One must become a devotee of Krishna, and the essence of all religion is to surrender to Krishna. Sarva Dharmam Parichaja Mamekam Sharanam Braja. The instructions of Bhagavad-Gita constitute the supreme process of religion and of morality. All other processes may be purifying and may lead to this process. This is the last instruction of the Gita, is the last word in all morality and religion. Surrender to Krishna. This is the verdict of the 18th chapter. Наставления, изложенные в Бхагавад-гите, составляют свод высших религиозных и моральных принципов.
Все остальные методы духовного самосовершенствования могут помочь нам очистить сознание и подняться на более высокий уровень. Но последнее наставление Бхагавад-гиты является последним словом морали и религии. «Предайся Кришне» — такой смысл 18 главы. From Bhagavad-Gita, we can understand that to realize oneself by philosophical speculation and by meditation is one process, but to fully surrender unto Krishna is the highest perfection. This is the essence of the teachings of Bhagavad-Gita. The path of regulative principles, according to the orders of social life and according to different courses of religion, may be confidential path of knowledge. But although the rituals of religion are confidential, meditation and cultivation of knowledge are still more confidential. And surrender unto Krishna in devotional service in full Krishna consciousness is the most confidential instruction. That is the essence of the 18th chapter. Из Бхагавад-гиты мы узнаем, что в процессе философских поисков истины или с помощью метода мистической йоги можно постичь себя. На высшей ступени совершенства достигает лишь тот, кто полностью покорился Кришне. Такова суть учения Бхагавад-гиты. Исполнение различных религиозных обрядов и своих обязанностей в обществе варнашрамы является сокровенным путем познания истины. Еще более сокровенным, чем путь дармы ритуальной религиозности, является пути медитации философского познания истины. Однако самым сокровенным наставлением является повеление Кришны предаться Ему, всегда памятуя о Нем и служа Ему. В этом суть 18 главы. Another feature of Bhagavad-Gita is that the actual truth is the Supreme Personality of Godhead, Krishna. The absolute truth is realized in three features: impersonal Brahman, localized Paramatma, and ultimately the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Perfect knowledge of the absolute truth means perfect knowledge of Krishna. If one understands Krishna, then all the departments of knowledge are part and parcel of that understanding. Krishna is transcendental, for he is always situated in his eternal internal potency. The living entities are manifested of his energy and are divided into two classes: eternally conditioned and eternally liberated. Such living entities are innumerable, and they are considered fundamental parts of Krishna. Material energy is manifested into 24 divisions. The creation is affected by eternal time, and it is created and dissolved by external energy. This manifestation of the cosmic world repeatedly becomes visible and invisible.
В Бхагавад-гите были затронуты 5 основных тем: верховная личность Бога, материальная природа, живые существа, вечное время и различные виды деятельности. Основой и источником всего сущего является верховная личность Бога, Кришна. Тот, кто постиг верховную личность Бога, постигает все остальные аспекты абсолютной истины, безличный Браман, Параматму, сердце живого существа и любой другой трансцендентный аспект Абсолюта. Хотя на первый взгляд верховная личность Бога, живое существо, материальная природа и время кажутся отличными друг от друга, все сущее тождественно Всевышнему. Однако сам Господь всегда отличен от всего остального. Господь Чайтанья дал нам эту философию непостижимого тождества и различия, которая является совершенной формой понимания абсолютной истины. In Bhagavad-Gita, 5 principal subject matters have been discussed. The Supreme Personality of Godhead is 1, material nature is 2. Everybody should note this, you know. Всем надо запомнить эти 5 тем. The 5 basic subject matters of Bhagavad-Gita, and of course within that there's so much, but the basic subjects. Start again. The Supreme Personality of Godhead, that's Krishna. Then the material nature, which is something unlimited. Then the living entities, that's us and all the living entities, all the species. Then eternal time. Time is also Krishna. And all kinds of activities, that's karma. So it's Bhagavan and Prakriti and Jiva, Kala, and karma. The living entity interacts with the Prakriti, the material nature, and that becomes karma, activities, influenced by time. Got it? Yeah. В Бхагавад-гите было затронуто 5 основных тем: верховная личность Бога, материальная природа, живые существа, вечное время и различные виды деятельности, иначе говоря, карма. И основой и источником всего сущего является личность Бога. Тот, кто постиг верховную личность Бога, постигает все остальные аспекты абсолютной истины, безличный Браман, Параматму, сердце живого существа и любой другой трансцендентный аспект Абсолюта. Хотя на первый взгляд верховная личность Бога, живое существо, материальная природа и время кажутся отличными друг от друга. Все сущее тождественно Всевышнему. Однако сам Господь всегда отличен от всего остального. All is dependent on the Supreme Personality of Godhead, Krishna. All conception of the absolute truth, impersonal Brahman, localized Paramatma, and any other transcendental conception exist within the category of understanding the Supreme Personality of Godhead. Although superficially the Supreme Personality of Godhead, the living entity, material nature, and time appear to be different, nothing is different from the Supreme. Основой и источником всего сущего является верховная личность Бога Кришна. Тот, кто постиг верховную личность Бога, постигает все остальные аспекты абсолютной истины. Безличный Браман, Параматма в сердце живого существа и любой другой трансцендентный аспект Абсолюта. Хотя на первый взгляд верховная личность Бога, живое существо, материальная природа и время кажутся отличными друг от друга, все сущее тождественно Всевышнему. Однако сам Господь всегда отличен от всего остального. But the Supreme is always different from everything. Lord Chaitanya's philosophy is inconceivable oneness and different. Veda Achintya, Veda Veda Tattva. This system of philosophy constitutes perfect knowledge of the absolute truth. Господь Чайтанья дал нам эту философию непостижимого тождества и различия, которая является совершенной формой понимания абсолютной истины. So that comes up so often
And Jiva Goswami said, if we can't accept the inconceivable potency of the Lord, you know, like the scientists, they can't accept that. They want to limit Krishna, but that way they can never get even close, because Krishna is beyond our ability to limit something. И этот момент повторяется очень часто, непостижимость Кришны. И как бы ни старались ученые, они никогда не смогут даже близко приблизиться к пониманию его. The living entity in his original position is pure spirit. It's just like an atomic particle of the Supreme Spirit. Thus, Lord Krishna may be compared to the sun, and the living entities to sunshine. Because the living entities are the marginal energy of Krishna, they have a tendency to be in contact either with the material energy or with the spiritual energy. In other words, the living entity is situated between the two energies of the Lord, and because he belongs to the superior energy of the Lord, he has a particle of independence. By proper use of that independence, he comes under the direct order of Krishna. Thus, he attains his normal condition in the pleasure-giving potency. По своей природе живое существо является чистым духом. Оно бесконечно малая частица Всевышнего Духа, Высшего Духа. Поэтому Господа Кришну сравнивают с Солнцем, а живых существ с солнечным светом. Будучи пограничной энергией Кришны, живые существа склонны попадать под влияние либо материальной, либо духовной энергии. Иными словами, живое существо занимает пограничное положение между двумя энергиями Господа, но, относясь к его высшей энергии, обладает некой долей независимости. Правильно используя представленную ему независимость, живое существо соглашается действовать под непосредственным руководством Кришны. Так оно достигает естественного для него состояния, попадая в сферу энергии, дарующую наслаждение. Okay, so there's a commentary from Baladev Vijayabhushan, very poetic. His commentary is called Gita Bhushana, the ornament of the Bhagavad-Gita. Есть комментарий Балада Видьябушана на этот стих, он называется, вообще весь его комментарий к Бхагавад-гите называется Гита Бушана, в переводе это значит украшение Гиты. Having obtained the boat of the Lord's desire, I have submerged myself in the sea of Bhagavad-Gita, where I have collected many wonderful gems of its purports. Is that too much? No, I'm just typing it so I can remember. That's why I'm quiet. Обретя лодку желаний Кришны, я окунул себя в море Бхагавад-гиты и обрел много жемчужин, исходящих из этих стихов. Due to my great feelings of joy, I cannot raise myself out of this sea. И из-за великого чувства счастья, соприкасаясь с этими стихами, я никак не могу вытащить или выйти из этого моря. I only hope that the cunning son of Nana is pleased with me. Я лишь могу надеяться на то, что привлекательный сын Нанды будет доволен мной. I, Baladev Vijayabhushana, have with great effort compiled this commentary named Shigita Bhushana. Я, Баладев Видьябушана, с большим усилием и старанием составил этот комментарий к Бхагавад-гите, который называется Гита Бушана. May the saintly devotees correct any faults it contains. Пусть все святые и преданные исправят любой недостаток или несовершенство в этом комментарии. They are always eager to taste the sweetness of pure love for Krishna, Govinda, and their hearts are always melting with compassion. Они все время стремятся к тому, что соприкоснуться с нектаром
любви к Кришне, и их сердца всегда плавятся от сострадания. Srila Prabhupada sums up the message of the entire Bhagavad-Gita in the final paragraph of his Bhaktivedanta purport. И Шрила Прабхупада, он подводит итог всей Бхагавад-гиты в последнем абзаце последнего стиха в комментарии. So we just read that, and you can look back to it. The living entity in its original position is pure spirit. He's just like an atomic particle of the Supreme Lord. So Krishna can be compared to the sun, and the living entities to sunshine. По своей природе живое существо является чистым духом, но бесконечно малая частица высшего духа. Поэтому Господа Кришну сравнивают с солнцем, а живых существ с солнечным светом. He's just like an atomic particle of the Supreme Spirit. Thus, Lord Krishna can be compared to the sun and the living entity of the sunshine. Because living entities are the marginal energy, they have a tendency to be in contact with either material or spiritual energy. Будучи пограничной энергией Кришны, живые существа склонны попадать под влияние либо материальной, либо духовной энергии. Иными словами, живое существо занимает пограничное положение между двумя энергиями Господа, но относится к его высшей энергии, обладая некоторой долей независимости. In other words, the living entity is situated between the two energies of the Lord, and because he belongs to the superior energy of the Lord, he has a particle of independence. Иными словами, живое существо занимает пограничное положение между двумя энергиями Господа, но, относясь к его высшей энергии, обладает некоторой долей независимости. By proper use of that independence, he comes under the direct order of Krishna. Правильно используя представленную ему независимость, живое существо соглашается действовать под непосредственным руководством Кришны. And he regains his normal condition of the pleasure-giving potency. Thus, in the Bhaktivedanta purports of the Bhagavad-Gita, in the matter of chapter 18, the perfection of renunciation. Так оно достигает естественного для него состояния, попадая в сферу энергии, дарующей наслаждение. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 18-й заключительной главе Шримад Бхагавад-гиты, которая называется «Совершенство отречения». All right. So we did it. Мы сделали это. There's an index of names. There's 55 names of Krishna in the Bhagavad-Gita. И в книге есть индекс имен, и в Бхагавад-гите упоминается 55 разных имен Кришны. Don't notice them so much, but 55 different names, and it gives it verses. И в этом индексе, когда читаем, может быть, их не замечаем, но в этом индексе мы можем посмотреть, кто что на какой странице. All right. Thank you very much. Tomorrow is Ram Navami, so I'll be busy. Завтра Okay. Рам-Навами, праздник явления Господа Рамачандры, поэтому завтра не будет урока, Махараджа занят. Any comments?